পেছনে পেছনে এটা দে। আমাদের মাল্যদান পর্ব শেষ। এবার আমি অনুষ্ঠানের ফরমালি শুরু করার জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করছি তিনি আসন গ্রহণ করতে, এবং আমাদের প্রধান বক্তা শ্রী সুবল কুম্ভকার মহাশয়কে অনুরোধ করছি ডায়াসের সামনে এসে আমাদের চেয়ার অধিগ্রহণ করতে। আমি অনুরোধ করছি আমাদের সৌমেন সিকদার, যিনি এই অনুষ্ঠান মডারেট করবেন, তাকে অনুরোধ করছি তিনি এসে চেয়ার গ্রহণ করুন। আসুন। একই 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 যা 19 তাই 20। এখন ফুলের মালা এনেছিল, ফুলের বকিগুলো কোথায়? ফুলের বকি এনেছে ওইখানে দেখ। যারা যারা আছে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র হচ্ছে আমরা যারা এখানে আছি। অসুবিধা আমি কোন ব্যাচে? আমি 1966 এ পাস করেছি। 66 আর অসীমদা সেম ইয়ার আমার সঙ্গে। অসীমদা আর একটু বলতেই হচ্ছে আর কি, অসীমদা যেহেতু এসে আমার এত আমার আনন্দ হচ্ছে, মানে অসীমদা আর আমি অশোকদাকে অনুরোধ করছি সুবল কুম্ভকারকে অভিনন্দন জানাতে ফুলের স্তবক দিয়ে। আমি এবারে অনুরোধ করছি উত্তমকে, সৌমেনকে ফুলের স্তবক দিয়ে আমরা অভিনন্দনটি করব এখন। উত্তম প্রস্তাব। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ সেই এবার আমি অনুরোধ করছি প্রীতি দত্তকে সভা পরিচালনার জন্য। আমাদের সভার যে পরবর্তী স্তরগুলো আছে, আমরা যারা রিসিপিয়েন্ট, আমাদের যারা ডোনর তারাও এসছেন, যারা ডোনি তারাও এসছেন। এই প্রীতি দত্তকে অনুরোধ করব তার সভাপতির ভাষণ দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার জন্য। শুভ সন্ধ্যা। উপস্থিত সমস্ত সিনিয়র দাদারা, জুনিয়র যারা আছেন আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের, এবং আমাদের বন্ধুরা, শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা, সকলকে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য স্বাগত। আমরা এবছর মৃণাল কুমার দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল লেকচার এখানে অনুষ্ঠিত করতে চলেছি।
মৃণাল কুমার দাশগুপ্তর এই লেকচার প্রতি বছরই অ্যাকিউড পালন করছে, আজ এবার নিয়ে ষষ্ঠবার। সুব্রতা দাশগুপ্ত এখানে উপস্থিত আছেন, মৃণালদার স্ত্রী, এবং তিনি এসেছেন আজকে। মৃণালদার স্ত্রী সুব্রতা দাশগুপ্ত এবং তার পরিবার এই যে এখানে এই আয়োজন যেটা করা হচ্ছে সেটা ওনারা দায়িত্ব নিয়েছেন পুরোপুরি, এবং একই সঙ্গে দুটো স্কলারশিপ মেরিট বেসিস ওনারা দিয়ে থাকেন ছাত্রদের, এখনকার যারা ছাত্রছাত্রী তাদের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাস্ট গত মাসেই ফাউন্ডেশন ডে করেছিল। এবার নতুন যে কমিটি এসেছে তাদের পক্ষ থেকে ওইটাই ছিল প্রথম প্রোগ্রাম, ফাউন্ডেশন ডে করেছিলাম আমরা, এবং সেখানে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আলোক রায় ছিলেন, মডারেটর হিসেবে আমরা অভিরূপ সরকারকে পেয়েছিলাম। এবার আছি আমাদের মধ্যে এই যে আমরা এবারকার যে মেমোরিয়াল লেকচার করছি এটাতে আমরা বক্তা হিসেবে পেয়েছি সুবল কুম্ভকারকে, এবং চেয়ার করছে সৌমেন শিকদার। এটুকু বলা যায় যে ওরা দুজনেই আমার সহপাঠী, মাননীয় অধ্যাপক সুবল কুম্ভকার, এবং সেই জন্য আমরা বলে ফেলি। এবং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সুবল এখন শুধুমাত্র, আমি সুবল বলেই বলছি কারণ আমার মুখ থেকে এটাই বেরিয়ে আসবে যেহেতু সহপাঠী। সুবল আমাদের এই বিশ্বে শুধু খালি আমেরিকার ইকোনমিস্ট নন, ইন্ডিয়ান আমেরিকান ইকোনমিস্ট হিসেবেই বিখ্যাত, এবং পরপর 3 বছর মানে বিশেষভাবে পরিচিত সায়েন্টিস্ট হিসেবে 3বার এই অভিধানে তিনি ভূষিত হয়েছেন, এবং এবছরও সেই পুরস্কার পেতে চলেছেন। তো আর আমরা প্রত্যেক বছর এই যে মেমোরিয়াল লেকচারে 6 জন আমাদের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তারা তাদের বাবা মা স্মরণে বা কেউ স্বামীর স্মরণে এই পুরস্কার দিয়ে থাকেন। আমি সেইগুলো একটুখানি বলে দিচ্ছি আপনাদের। প্রথমটি হচ্ছে মৃণাল কুমার দাশগুপ্ত মেরিট স্কলারশিপ, সেকেন্ড র্যাঙ্ক হোল্ডার অফ MA MSc ইকোনমিক্স মৌসাম মল্লিক এটি পায়। মৃণাল কুমার দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল স্কলারশিপ টু বি অ্যাওয়ার্ডেড টু আ ফিমেল স্টুডেন্ট হু ইজ পারসুইং হার পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ইন ইকোনমিক্স। ওরা যে বললো বলে দিতে, আচ্ছা আমি বলেছিলাম। ঠিক আছে। 2 নম্বর, মৃণাল কুমার দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল স্কলারশিপ টু বি অ্যাওয়ার্ডেড টু আ ফিমেল স্টুডেন্ট হু ইজ পারসুইং হার পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ইন ইকোনমিক্স। দিস স্কলারশিপ ইজ অ্যাওয়ার্ডেড অন এ মিনস কাম মেরিট বেসিস। সুদীপ্তা ধর। প্রফুল্লরতন মুখার্জি মেমোরিয়াল স্কলারশিপ অ্যাওয়ার্ডেড টু দ্য ফার্স্ট র্যাঙ্ক হোল্ডার ইন MA MSc ইকোনমিক্স। সায়ন্তী ব্যানার্জি এটি পাচ্ছে। রাধারানী সিংহ রায় মেমোরিয়াল স্কলারশিপ to be awarded to the third rank holder in MA MSc Economics, Ankona Mukherjee. Kamala Kinkar Singh Rai Memorial Scholarship to be awarded to a female student who is pursuing her post-graduation in economics. This এইটা অ্যাওয়ার্ড করা হয় মিনস কাম মেরিট বেসিস উইথ 70% ওয়েটেজ অন মিনস অ্যান্ড 30% ওয়েটেজ অন মেরিট। শতভিষা মজুমদার। দেবজিৎ কর মেমোরিয়াল স্কলারশিপ টু বি অ্যাওয়ার্ডেড টু এ স্টুডেন্ট হু ইজ পারসুইং হার পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ইন ইকোনমিক্স। দিস ইজ অ্যাওয়ার্ডেড অন এ মিনস কাম মেরিট বেসিস উইথ 60% ওয়েটেজ অন মিনস অ্যান্ড 40% ওয়েটেজ অন মেরিট। অদিতি দে সরকার। আরও দুটো স্কলারশিপ দেওয়া হয়। অশোকচন্দ্র বেরা স্কলারশিপ
to be awarded to the male student on a means cum merit basis with 60% weightage on merit and 40% weightage on merit. আকাশ গুইং এটা পাবে। Ashalata Bera scholarship to be awarded to the female student on a means cum merit basis with 60% weightage on means and 40% weightage on merit. Bipasha Roy, এরা সকলেই এই লেকচারে আজকে তাদেরকে ইনভাইট করা হয়েছে আসার জন্য। একমাত্র মৌসুম, যার নাম বললাম, ব্যাঙ্গালোরে আছে, সেই কারণে আজকে আসতে পারবে না। এই পর্যন্ত আমাদের সেক্রেটারি আসুক, তারপরে আমি বক্তব্য রাখছি। আরও সৌমেন বলবে, আমি আরেকটুখানি বলে দেবো সুবল সম্পর্কে। ও বলবে একটু হোল্ড করতে। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা 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 ঠিক আছে। একটু পড়ে দিই। সুবল কুম্ভকার সম্পর্কে বলতে গেলে তো একটু ডিটেলসে বলতে হয়। সুবল ইজ আ ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড এক্সপার্ট ইন প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড পারফরমেন্স মেজারমেন্ট with particular emphasis on the theory and application of দেখাও যাচ্ছে না, মুশকিল। He has been working in the area of efficiency and productivity for the last 35 years and has developed models to measure performance for a variety of industries such as energy, post office, transport, water, agriculture, manufacturing, public utilities, aquaculture, hospitality, health, banking, and school systems. He has published more than 250 papers in referred international academic journals. He is a distinguished university professor at the State University of New York on Binghamton, where he teaches theoretical and applied econometrics and statistics courses of both undergraduates and postgraduate level. Subal is a highly sought after keynote speaker of the International Productivity and Efficiency Conferences. He is also the co-author of the highly influential book Stochastic Frontier Analysis and lead developer of SFA software. Subal also is a co-editor of Empirical Economics and on the editorial board, or is an associate editor of the following journals: Journal of Productivity and Analysis, Journal of Regulatory Economics, Journal of Agricultural and Applied Economics, Technological Forecasting and Social Change, International Journal on Business and Economics, Applied Econometrics, Eco de Economica, Latin American Journal of Applied Economics. Oxera associates are highly skilled independent experts who are recognized within a variety of sectors. These individuals, including Subal Kumbhakar, they have a wealth of knowledge within their fields, and their collaboration with them means that they can offer the best advice, inspiring their clients to make better decisions. This is about Subal. আর চেয়ার করছে আমাদের বন্ধু প্রফেসর সৌমেন শিকদার। সৌমেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টেও পড়িয়েছে, আর প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, বর্ধমান ইউনিভার্সিটি, আর রিটায়ারমেন্ট নিয়েছে কলকাতা IIM থেকে। এইটুকু এদের পরিচয়। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার সৌবলকে আগে বলিনি। ঠিক আছে, এসো এসো এসো, ঠিক আছে। যেতে পারবে? হ্যাঁ,
Okay, it's a very, very happy occasion for me, particularly happy occasion because I am chairing a session where speaker is my classmate in Calcutta University. Other classmates are here also, but Subal has turned out to be the most outstanding researcher from our batch. And from many, if you consider many other batches also of Calcutta University or other universities, he has really turned out to be a very, very eminent researcher and an authority in his field, which is measurement of productivity, stochastic frontier function analysis, and so on. So he's really a very distinguished professor now in the United States, but he has lectured all over the world, and we have continued to be good friends over the years. I remember visiting them in Binghamton many years ago with Anjana, Arun, and it's nice meeting Damayanti also here after many years. So it's really a very happy occasion for me, and it's a special occasion for the Department of Economics, Calcutta University. Okay. And now I will request Subal to start his talk. He will speak for 1 hour. After that, there will be a discussion, question, answer, and discussion for 15 minutes or so. So, okay, Subal. Fine, Subal. 10 minutes ago, I am Yeah, okay, that's good. That's good. Down করেছেন হচ্ছে কোনো একটা ব্রাইট করতে হয় এটা কি অন আছে আগে আমি যেটা মানে করি অনেক সময় যে এটা অন থাকলে আর আমার যে গলার ভলিউম যা তাতে অনেকের হেডেক হয়ে যায় সামনে যারা বসে আছে সেই জন্য আই প্রেফার দিস টু বি অফ বাট এনিওয়ে আই মিন আই এম জাস্ট স্ট্যান্ডিং a bit far from the microphone, so I hope it won't bother people. So I would like to start by thanking Soumyen and Preeti for talking about me, for giving me such a big praise on several things. I don't know whether I deserve those things or not, but anyway, I mean. So before I start the talk, okay, one thing I'll do is I'll be mixing English and Bengali occasionally because of the fact that this is an opportunity for me just to talk about certain things which I feel that I can express in a better way if I use the Bengali words. And since everybody understands Bengali, that's no problem, which I don't get this opportunity anywhere else. Okay. Now, before I start, I will talk about two things. Okay. And this is something about econometrics, and I have seen that people are, especially in Calcutta and also other parts of India, not in other places, they are not fond of econometrics. That means there is some sort of misconception about econometrics. Econometrics is not a subject of the elites, right? So people, when they say that, well, I'm working on game theory or I'm working on math econ, they say, well, you are cooling. But if you are doing econometrics, you are Shudra, that type of thing, okay? Now, the second thing is something somewhat personal. Again, it's not that I'm talking about it because I'm unhappy about the situation regarding attendance. I had one time one correspondence with some of the AACUED members, but anyway, I won't go to the details. So the point is that, when you
first say that, well, this is econometric seminar. Second thing is who is the speaker. Okay, so again, that has many different aspects. One thing is that you can always do a web search and find out who the person is. Second thing is that, well, I mean, you know what your friends think about the speaker. So about myself, what I just say that here, I wrote it out. I came to Karnataka as a Dehati. You know what the meaning of it, right? And again, when I left, I was still a Dehati, meaning that I was not, what is the Bengali word that I was planning to say? That I was not illuminated by the luminaries in Presidency College or even in Calcutta University, ISI. Okay, তার মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমি তাদের জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হওয়ার সুযোগ পাইনি বা হোয়াট এভার দ্যাট সিচুয়েশন ওয়াজ। সেই জন্য যেটা হচ্ছে কি সে আমার পিঠ চাপড়ানোর কোনো লোক তখনও ছিল না, এখনও নেই। ওকে, সো এটা তার মানে এটা বলছি এরকম না যে আই এম ফিলিং frustrated about it or I'm not getting my internationally highly recognized. So maybe that I'm compensated in some other ways. Okay, so that is what I wanted to say, that well, it's kind of saying that, well, why should I go and listen to him? Anyway, so what is happening now, again, like here I just see a lot of people coming in here, and again I would like to thank the organizers for making their best effort to have as many people as possible. And again, as you see that, well, many of the attendees are my classmates. So this is, again, kind of an opportunity for me just to see them, right, in person, not through pictures and things like that. Now, given the diverse background, again, there are some academicians like Soumyen and some other people in here, Biswajit and some others. But there are some other people, again, some of my classmates back from the 70s. They studied economics, but they were not associated with academics. So I wanted to do the presentation in a non-technical and very informal way. Now, to tell you that this is my first attempt to talk about certain things, okay, without using any equation, okay. So when I was planning to do that, I said, can I do it? The courage that I got is reading the book by Acemoglu and Johnson. They have about, I think, 600 pages or so a book on power and progress, and I'll be referring to that on and off. And they didn't use a single equation, okay. And this guy Acemoglu got Nobel Prize. I mean, both of them got Nobel Prize. I mean, he is highly technical. He's a professor at MIT. But then I was thinking that, well, how could they write a book without using any equation? So this was something that gave me kind of an inspiration. Some of my friends were saying that, well, why can't you write a book without using all the technicalities? That's a big challenge. I mean, I don't think that I can do that. But again, that gave me some courage that, okay, let me just try to do it and see whether I'll be successful or not. But again, like the point is that, well, I mean, first part of the talk, I'll be talking about more or less the approach that they were talking about, and then I'll try to relate it to some of my work. So this is not a research paper as such, because if I do that, that would be kind of full of econometrics equation and things like that. I'm deliberately avoiding that, okay? But I hope that you will be able to understand or relate what I'm talking about first half an hour or so to some of my work. And if you are interested in knowing more of that, I mean, there's plenty of opportunity. Okay, so let me start with the basic idea of productivity, because again, this focus is on productivity, technology, and income inequality. Okay, so what is productivity? Everybody knows what productivity is. We all talk about it. I mean, from economic point of view, we say that, well, it's output per unit of input, mostly labor. So we just measure it by Y is kind of GNP or GDP or output, and then L is labor. Now we know that, well, labor is not the only input. So sometimes we just, instead of using this simple measure, we talk about total factor productivity, or TFP, which kind of recognizes inputs other than labor, capital, land, and things like that. Okay. Okay, so the point is that, well, everybody talks about productivity,
And then the next thing, there's this, well, how to increase productivity, right? So it may be highly productive, but the question is that, well, whether it is sustainable, whether you can keep on increasing it, okay? So when you look at it from a macro perspective, I mean, kind of everybody here knows Solo's model, right? I mean, who got growth theory from, they all know Solo's model. And the basic conclusion of Solo's model is that in the long run, productivity or output per capita can increase only through technical change, okay? That means technical change, meaning if you think industrial production function, it's a shifter. It will be, without technical progress, I mean, there would be no increase in per capita income. And then Paul Krugman said basically the same thing. His argument was that productivity is productivity is everything in the long run. Oh, sorry, productivity is not everything in the long run. Productivity is not everything, but in the long run, it's almost everything, okay? So the point is that, well, again, we are just talking about productivity, saying that, well, this is essential. So the point that is missing, and this is what Acemoglu and Johnson pointed out, that again, there is a difference between what you call technical, difference between productivity and economic well-being, okay? So that one, again, I'll be focusing on a bit, okay? That means how about income distribution? Solo never talked about income distribution. So if your per capita income goes up, again, meaning it's Y over L, so somebody is getting the benefit of it. But the question is that who are those people? If you think in terms of capital and labor, whether it's the labor class or the owners of capital, right? So that's kind of the issue that Acemoglu and Johnson focused on, okay? So that one, again, they focused on this, this by saying that, well, it depends on the type of technology that is being used, okay? And then when I was reading all these things, I was very excited. And then I said, well, okay, the type of work that I do is exactly related to what they're talking about. The only difference is that they talk about in a macro context, and I do similar things in the micro context. So that's kind of the only difference. So Arundhati, I have not used any equation, I won't be using it, okay? So here, again, Acemoglu and Johnson, they take a different view, because their main point is that, well, this increase in productivity, how does it translate into economic well-being, okay? So this is these are not the same thing, okay? So increase in Y over L, okay, does not necessarily mean that again, labor or owners of capital, they will be equally or fairly benefited from that, okay? So they give a lot of example, historical example mostly, and again here I just point out three things. So this industrial revolution, that period, productivity increased substantially, but wages didn't increase at all. And in some cases, they were saying that in England, wages went down. And I couldn't believe that, well, that was the case, because I didn't know the history of it, okay? And then again, they said that, well, during the post-war, post-Second World War period, that was the best period in the US. Productivity increased, wages also increased. So what was the reason for that? Now, labor union came into play, because they were forcing forcing people like like a Rockefeller or like Ford and those type of industrial giants to increase wage. Okay. And then what happened is that, well, after 1980, things started going back to the original form for different reasons. Okay. So again, I'll be talking about some of those things. Okay. So again, just to give you some numbers, between 1980 and 2020, labor productivity in the U.S. grew by 70%, whereas wages increased by only 15%. So the gap or the divergence between productivity and wages, again, if you think in terms of share of workers, that gap didn't narrow down. Okay. So the question is that, well, when you look at it from an academic point of view, this is kind of the fact. So the question is that, well, why did it happen? Okay, or how can you explain that phenomenon? Right.
the way we are taught economics, okay, at this, in a neoclassical framework, this type of thing is not supposed to happen because wages are paid according to their marginal products under a perfectly competitive market, right? So the question is that, well, when you are not paying workers according to their marginal product, there has to be something like imperfect competition, okay? That means you have a markup, right? Markup in the product market. You are selling a product and your price, output price, okay, is bigger than the cost of or marginal cost. So that's one thing. And the second thing is, which is not that well discussed, is that, well, they have also control over the input market, meaning that, well, they dictate how much wages they will pay. Usually that's what we don't talk about. You just say that, well, the supplier, they have control over the market, but it's the other way around. Actually, it's the producer, they are controlling both the output market and the input market. So that the input market thing, you know, I have to do some research and see whether people have focused on that. But again, like I was kind of working on some of those things or talking to some of my co-authors about bringing that particular issue, that imperfect labor market or input market, okay? But again, I was thinking in terms of different ways, not that the employer has control over the wages, okay? The other explanation is, again, like this is along the line of Esimoglu and Johnson, is that, well, it also depends on the nature of technical change, okay? Because remember, I was talking about technical change, so the question is what type of technical change is there? So there we can look at it in two different ways, okay? First thing is that neutral and non-neutral technical change, okay? And in Solo's model, technical change is neutral. So what is neutral? That means, you know, like it's increasing productivity of all the inputs, or if you have only capital and labor, in the same proportion. So it's not biased towards any particular input, okay? So what it means is that, well, if I have the graphs, okay, so this is the only if you talk about mathematics, this is how far I'll go, okay? So the first line is that t equal to t0, and the red line is for a different time period. It's isoquant, okay? So to produce the same level of output, okay? So the second one in red is saying that, okay, you can produce the same amount of output with using less capital and labor, right? But look what is happening. This shift is parallel, okay? I mean, if you want to use the word parallel, but we were told that sometimes that in mathematics, we don't use the word parallel unless it is a straight line. But anyway, you know, this is what it is. Now, what is happening to technical change if it is biased or so again, the isoquants are not parallel. So what is happening in here on skilled labor, this I changed the example. Well, it's just a kind of, what is the word? That means, again, it's not parallel, it's just moving down in more towards skilled labor. Right? So what is the implication of that? I mean, if you look at the first dot that I have on the black line, that's as well, that's the optimal point, okay? That is how much of skilled and unskilled labor is using. Now, after the technical change, that means, you know, like you are talking about technical change that is biased towards skilled workers. That means you are talking about people who are working in the high-tech industries, right? So the question is, well, they are, because of the fact that their productivity is a lot more, the number of high-tech people who use that will be less. They will be also paid in higher wages. So the question is, what is happening to the total share, okay, or WL, in a wage times labor divided by the value of output, right? So that will depend on what we call elasticity of substitution. Okay, I'm not getting into the technicalities of it, but you will see that even if L is decreasing and W is increasing, okay, it depends on how much, okay, what is the reduction in L or what is the increase in W. So what happens is that empirically, it is found that the share of labor, okay, for these high-tech people, that is going down, okay. So the empirical evidence is that sometimes people use it as an empirical evidence to justify using non-neutral technical change, okay. That means productivity of, even if you divide labor into two parts, skilled and unskilled labor, so for skilled labor, you just see that, well, there is a productivity gain which is much faster than unskilled labor, or relative to unskilled labor, productivity of skilled labor is a lot more, okay.
Okay, so this is kind of, I mean, so if you look at the data and try to model it, you'll be saying that, okay, this shift in the isoquant parallel shift or neutral technical change is not what we observe in reality. Okay. Okay, so two ways of doing it. We're talking about neutral and non-neutral, and another way of looking at it is exogenous versus endogenous technical change. Exogenous means you are not doing anything. Okay, you are getting older, or if you don't like the word older, you are getting more experienced, and your productivity is increasing. Right? That happens. I mean, not saying that doesn't happen. We all know that well because you are more experienced, you know more things, and so that's kind of exogenous. That means you are not doing anything deliberately to increase your productivity. The other is endogenous, meaning that well you are doing something, okay, to increase productivity, right? So that is called endogenous technical change. That means it's not coming to you. You are doing something. We're investing. Let's say we're training the workers or using more modern tools for production and that type of thing. So the main point that I'll be focusing on is that one technical change is endogenous. It can be directed to by some factors. So if you are the owner or you have the capital, right, you can figure out that what am I going to be doing? I'm not going to be investing this money on something that I don't like. I want to make, let's say, chips. So for making computer chips, you need to invest in certain types of technologies. If you want to use robots, then you will be using a different type of technology, okay? Or I have that example somewhere else. If you think in terms of the technology, like in West Bengal, you just talk about, for example, chip making. I don't think that was the issue, but the other one is what? Television and muri, right? So you can think in terms of that, right? That's kind of a general type of technology that will benefit probably many people, okay? But the other one, I mean, if you have a fixed amount of money that you want to spend on chip making, there will be only few people who will be employed and their wages is going to be a lot more. So again, you can direct, you meaning in this case the state, okay, can direct the technical change to benefit certain types of people, right? Now, if you change the example, okay, you can also direct the technical change to bring what do you call this regional disparity. Okay, so think in terms of places like Bangalore or in the US, Silicon Valley. So these areas, okay, they are developed for a particular type of industry. Right? So these are focused on specialty firms. So you can make, you meaning this case state or again the owners of capital or whoever has the money to invest, they can direct that money to have technical change for a particular type, okay? And that is crucial. So some view this as regional disparity. I was talking to some people in Norway, and they were saying that, well, this is kind of black side of technology because they don't like one region going up like Bangalore and the other regions are falling behind. So like our MA classes, we were talking about unbalanced economic growth. Okay, so there is an issue whether you are to do it deliberately or this is kind of part of the process. So here, again, it's kind of deliberate, okay? So again, I didn't like the idea that is black side of technology. I said, well, this is not a black side. Somebody is making the decision to make it black, if you call it black, right? So you cannot blame Genie that, well, Genie is bad. No, Genie is not doing anything. He's just following the order of the master, right? So here you have the money, you are investing it in a certain type of things, knowing that it's not going to increase employment by a lot, right? But again, like whereas if you invest the money in a general type of technology, it will be generating more employment, right? So again, the question is, what do you want to do? Okay, so this is technology is not automatically benevolent, okay? Outcome depends on power and institutions, okay? So this is kind of a Asimoglu type thing. Innovation can be directed towards replacing or augmenting labor, right? If you want robots, okay, that is going to be replacing labor, right?
whereas there will be some technical or innovations that will augment labor. So if you think in terms of doctors performing surgery or diagnosis, they can get the help of AI just to make a better decision or a lot more decision, lot more surgery in a particular time. So the last one is the state can create deliberate regional disparity by promoting certain types of innovation. That means, again, when I'm focusing on that, I'm just deliberately just trying to hammer on this thing that this is endogenous. This is a decision made by either state or in a capitalist or whatever word you want to use. Who has the money to finance those things? Okay. So the question is that, well, if you want to say that, well, I want a technical change or innovation that will have a greater impact, greater meaning that, well, much wider than a certain section of the community, then you want to redirect your innovation towards those type of things. So these are certain things, invest in education, public goods, and things like that, okay? So that's kind of the first part of it. That means, that means the ideas that I got from Subal and Johnson, okay? But their approach is all macro, because they are giving evidences from different countries at different points in time to make their case that, again, look, these are the innovations during the industrial revolutions, who were getting the benefits, okay? Or how they managed to extract the surpluses from the workers, right? If you are thinking in terms of those two classes. Then I started thinking that, well, okay, this is what they were talking about, right? But remember, I told you that, well, they were not doing any econometrics. They were basically talking about those things. You are giving some numbers that, again, the productivity in particular year was this, and then 10 years later, it was like that. Now, whenever I do those type of things, again, since I always deal with data, okay, one part of me or a major part of me will be telling that, okay, that's fine, but again, how do we quantify that, okay? So where is data or where is the evidence, right? You talk about, okay, productivity of this class or this group is increasing. By how much, okay? How do you figure it out? Now, if you think in terms of RCT types things, randomized control, you can just say that, okay, just think in terms of dividing this to this data or this industries into two parts. One that are using a particular type of technology, the other one is not, right? But again, that's kind of naive, because you cannot have two identical firms that has everything else exactly the same except for one thing. So that won't work. So you have to do some econometrics. Okay. So again, my research focuses on productivity using micro data. And again, when you look at it, and Preeti pointed out a lot of those things, okay, that means I work on manufacturing, in agriculture, banks, airlines, again, many other things, okay. And the other thing that I do, which I'm not talking about in here, is I distinguish between productivity and efficiency, okay. So what is efficiency? Again, I just have one particular graph, okay. So this is the production function that everybody knows, okay. I guess some of you have not forgotten the production function that you learned in the first course in economics. So we just draw the line, okay. Now what happens is that, well, then we ask ourselves that given a particular level of inputs, right, think in terms of, what is my pen, okay. So if you think in terms of a particular level of input in here, X, you are supposed to get this much of output, right? But what happens is that, well, it's possible that someone is not producing the maximum output but less than that. So I tend to ask people that, is it possible to produce less than maximum? Of course, everybody says that yes, I mean, we can produce less than maximum, right? But we cannot produce more than maximum, because maximum is defined as the maximum, right? You cannot cross that limit, but you can be below that, right? So what is then the difference? If you're not doing it, the difference is what we call inefficiency, right? So the production, again, for some, inefficiency may be 0 or very small, right? So this is one part that I deal with whenever I estimate productivity or efficiency or whatever
we want to do with production function. Now, if you have two inputs or many inputs with two capital and labor, let's say, well, this is the point, okay, actual point, and you are using this combination of L and K to produce a level of output given by this isoquant, right? So again, you know that you are using more than what is needed, and again, you can drop down from A to B to the isoquant, and you say, well, this is the amount of labor that is used in excess, right, or overuse of labor and capital, right? So again, like you can talk about inefficiency both from input point of view or from output point of view. If you're looking at from output point of view, then your output is less than maximum. When you are looking at from inputs point of view, you are using more input than is necessary. A long time ago, I just did some work on Indian banking. I think this might be with Subrata, and I didn't meet Subrata before writing, I think, two of the papers that we published. Anyway, so what happened is that, well, we were just trying to establish that whether Indian banks use labor more than what is necessary, okay? And some of the things, again, I worked for a bank for 6 months or so in India, so I know what it is. And again, you go to the post office, those days, I don't know the post office now, and you know that, like efficiency of post offices, meaning that, well, there are people who are not doing the work they're supposed to be doing. In a bank, I have seen that, okay, there are 6 people in there, and there are a lot of customers in there. So what they will be doing, they will be going to the other side. They will be going to the washroom or chatting with some other people and not attending the customers. So this type of things happen. That means, we are trying to figure out that, well, whether banks can reduce their workforce without reducing output. And other part of the reason is that, well, a government wants to increase their employment by asking the banks to hire more, right? So since there was a nationalized bank, they will follow the order of the government and hire more labor even if they don't need it. Anyway, so this is the inefficiency story. And then again, on the top of it, then you can add these things. Again, you can add this non-competitive market. We're talking about markup. So it's just, okay, banks are charging, or for that matter, manufacturing firms are charging a price of their output which is more than the marginal cost. So the question is that, well, how much is that, okay? So remember, we were talking about that, the markup by just saying that, okay, price being greater than marginal cost. But the question is by how much, okay? Is it 1% or 2% or 10%? Recently, again, some people wrote a paper in QJE, and they were saying that markup is 120%. Who on earth is going to be believing that, like a markup is 120%? If it is 20%, I do believe, okay? But anyway, so you need to address this markup in your model, and then again, estimate the magnitude of that. So I used Chinese manufacturing data in several papers addressing markups and some other issues. And also we talk about innovation. I use the word innovation along with the technical change more or less to mean the same thing, but they can be different. And again, the production function or cost function, profit functions can be used to address these things. Now, since I'm not talking about any particular paper of mine, and again, to give you a little bit better understanding of what goes on, okay, if you are interested in estimating some of these things that I'm talking about, I just said, okay, think in terms of an example. And again, this is example of AI. Nowadays, everybody's talking about AI. And again, like you go to a conference and then people are talking about the impact of AI on productivity, right? But the question is that they are missing many things, okay? So this is what I'm going to be talking about, and I'm involved in a project with some Chinese co-authors because they have, they told me that, well, they can get good data on AI. So let me just go over to some of the points, okay? So first question is that, well, whenever talking about AI, okay, whichever way you define it, okay, there is a problem of defining it. I don't think that there is a definition that will satisfy everybody, but let's not talk about it. So the first question is that, well, how do you, explain AI? I mean,
in a production function, we just say, well, production depends on capital, labor, and things like that. So what happens to AI? Do you think that AI will be treated as a separate input, like capital and labor? That's one thing, okay? But most of the people will say, oh, no, this is not a separate input. So then what is the other question? That means AI is helping, okay, capital and labor. That is making labor and capital more productive. Maybe labor more productive than capital, or capital more productive than labor, depending on the type of innovation or type of technical change that we are talking about, right? So then again, you augment the production function by making L and K, okay, again, you put an efficiency factor in front of it, saying that, okay, if you use AI, then your productivity is going to be higher than someone else who is not using AI or using less AI, okay? And the other question is that, well, whether, AI completely changes the production function, okay? Now, the main question is that, well, AI is not exogenous. If you are the manager of a firm, okay, you decide whether to use AI or not, right? So again, the standard econometrics that we all do, that means you throw AI as an argument in your regression, that's not going to work, because AI is a deliberate choice on the part of the firm, and you have to bring that in your system. That means you have to say that, well, producers are maximizing profit or minimizing cost, and in the process that means you have to bring AI in that context of profit maximization or cost minimization, okay? Econometric model should be capturing all those things. So again, as I said, well, you cannot just add AI as an argument in the production function. So again, coming back to the first point that I said, that econometrics is not as simple as many people think, that, well, you feed the data in a computer, get your results. No, nowadays, again, that is not the case, because you have to deal with all the things that I was talking about. Now, to continue further, let's talk about the data issue, okay? How do you measure AI, okay? I have seen some papers, and these are all published, because of the fact that everybody wants to write a paper, because again, it's AI, so the referees always say that, well, okay, this is kind of a good research, right? So they publish. So the question is that, well, is it a binary variable? What do you mean by binary variable? That means you have some firms who are using AI and some are not using AI, okay? So this is 0, 1. Right? So now again, if you want to talk about the effect of AI on productivity, you might be sorting them into two groups, right? One who is using AI and the other one is not using AI. So this is just like RCT, right? So, but is that appropriate way of figuring out the effect of AI on productivity? The answer is no, because many other things are not exactly the same for two groups. Whenever we talk about RCT, we just say, well, we have a homogeneous sample, and then we arbitrarily or randomly, put them in two different groups, right? Here it's not random, right? So remember, I was saying that, well, the firms that are using AI, is again deliberate choice on their part. So even if you are just thinking that, well, this is going to be, this is a binary variable, 0, 1, it's not that simple. You have to bring the endogeneity issue into the picture, okay? And again, whether it's biased towards a particular input, capital or labor, or biased towards both. You cannot be biased towards both because it's related, okay? And again, when you're talking about econometrics, you don't know what it is. So you have to develop a model that from where you can test whether technical change is biased towards a particular input or not, and what is the extent of bias and things like that, okay? So again, I just told you that there are several ways of doing it. One is that you throw AI as an additional variable. The other things are just you say that, well, AI is enhancing or input enhancing, productivity enhancing factor. That means it will go, mechanism through which AI works is not by itself, but it will go through the inputs. So that's kind of the mechanism, okay? So again, there's not a single model to address all those things, okay? So again, I'm just towards the end of it. So again, as I said that, well, I talk about some issues raised by Simoglu and Johnson, but their approach is mostly macro,
They didn't have any particular model. They didn't talk about econometrics at all. They were talking about historical evidence to support the fact that, well, look, it's kind of the power, it's the institution that dictates the direction in which the economy will go or the income distribution will go. So they were talking about, or their models can be used to talk about income inequality. I just wrote that word, income inequality, because their model is macro. I do micro modeling. So I cannot talk about income distribution in that sense. But within the industry, we can just say, well, there are capital and labor share is increasing or decreasing over time. So there is a disparity between these two classes, but not in a macro sense. Okay. So again, I don't work with macro data, but again, I don't have any problem if somebody says that, well, I have the data for 100 different countries for 15 years. Can we do this type of things? Answer is yes, you can do that. But since the reason I focus on micro, because I have this tendency, maybe this is now too long I have been doing it. I do believe that, well, the producers, they have an objective, okay? So when you just say that, well, you ask somebody, why are you growing tomatoes? He or she won't say that, well, I'm doing it because my father was doing it, my grandfather was doing it. Maybe that's what he's doing, but we just said, well, economic answer to that question is, I'm doing it because this gives me what? Maximum profit, right? So and again, that is true. I have been to the village where I'm from, and again, I have talked to people. They give perfectly economic answer to those type of questions without knowing any economics at all. Okay, so because of that type of reasoning in my mind, I always think in terms of profit maximization. Now, when you get the macro data, what is the production unit? Country. And again, if you just say the country, I don't believe that a country maximizes profit or minimizes cost. I have difficulty in understanding, not only in understanding, but also telling people that you should go ahead and use profit maximization model for the country level data. So that's kind of the reason why I don't go in that direction, okay? So again, like a profit maximization or cost minimization, this kind of behavioral assumption, and these things are coming back now. So in the IO literature nowadays, some of the top journals are going back to estimation of production function. And I have been in this field for many years, so I have seen all these things. I said, well, when I started my PhD, I was doing those type of things. Nobody pays any attention to what I was doing because I was doing profit maximization with system. Now they are doing the same thing. But since I did so many years ago, they don't see what I have done. So this is what happened. That means if they don't side you with the next 2-3 years, you are dead. Okay, so I'm dead to them. Okay, whenever I get a chance, I just say, well, go back and read my first paper, 1987. I talk about all those things that they are talking about now. Okay, but these are people from different clubs. I don't go to their clubs, or I am not permitted to join in their club, but that's kind of a different story. So the point is that, well, in the IO literature, they're talking about economic behavior. They say that, well, the models are incomplete or under-identified, to use economic or econometrics terminology, unless you use economic behavior, okay? So for us, trained as an economist, we don't have any problem with profit maximization and cost minimization. But if you talk to people like, let's say, well, in other fields, okay? So then they say, well, why are you using profit maximization or cost minimization? I mean, we can convince them that, look, whatever you are doing, deliberately you are not thinking in terms of that, but in fact, you are using it implicitly, okay? So the point is that, well, you have to start up with this thing. That means, behavioral model. So start up with a production function, cost function, or that type of thing. Use the profit maximization, use the endogeneity things, and develop a system. And that is not trivial. That's sometimes quite complicated, even for me. But again, the point is that, well, nowadays, I have my hands all over, right? So my tentacles are all over. So I select people that, okay, this is the guy in China who can do those things. So I just write down those things on my iPad, send it to them that this is the model, like, can you estimate it? That means these guys are better trained than me. Instead of me investing time to learn all those things, okay, I just said, well, my time is limited, so these guys are better in that way. They get some
benefit from it. I just get also some benefit in terms of, working with this newer people. Okay, so again, like these models that I'm talking about can be extended in a variety of cases, and I have done a lot of those things. Okay, again, I'm not going to give you a list of the things that I have done, but if you're interested, okay, this is the website, and again, you can download my CV or just look at the type of papers that I have worked on. Okay. So again, I'll stop in here, but again, if you have any question on any part, I will be happy to answer those questions. Okay, thank you. Okay, let me move out from here. Yeah, can you take this? এটা খুলে দিন আমারটা যেটা ওকে থ্যাংক ইউ ওকে দেখো এটা না ও এটা লেগে আছে না খুলে নাও। এটা লেগে আছে এখানে ভালো বলেছে হ্যাঁ হ্যাঁ Okay, thank you, Subal, for a wonderful non-technical lecture which covered lots of issues. Whenever people attend economics lectures, by econometricians in particular, there are always lots of equations are put on the board, lots of p-values and this test and that test. So there is a whole battery of tests, right? They are shown results. Anyway, so this was a very refreshingly different lecture. And also this is one of the very, very rare lectures where I was in the chair and I didn't have to remind the speaker about the time left. Usually I have to tell them 10 minutes more, then 5 minutes, then time over. Hey, Soumyen or Professor Sikdar, just 2 minutes more, 2 minutes. It goes on like that. This is a very rare occasion where that did not happen. I gave Subal actually 1 hour and he finished before that while covering everything that he had to say. So we really enjoyed that lecture, and so thanks Subal once again. So, okay. Now, if you have any questions or comments or observation, feel free to that one. Okay, first Jadavpur. আমি বাংলাতে Huh? নিশ্চয়। এফিসিয়েন্সি যে এন্ডোজেনাস গ্রোথ থিওরিতে হিউম্যান ক্যাপিটালের তো একটা বড় রোল আছে। এন্ডোজেনাস গ্রোথ থিওরিতে যে রবার্ট লুকাস বা আরো অন্যান্য যারা কাজ করেছেন, তা এন্ডোজেনাস গ্রোথ থিওরির যে ওই যে হিউম্যান ক্যাপিটালের জায়গাটা, সেখান থেকেই স্কিলড ওয়ার্কার আনস্কিলড ওয়ার্কারের ব্যাপারটা আসছে। তো সেটা এফিসিয়েন্সিকে বাড়াচ্ছে, গ্রোথকে বাড়াচ্ছে। তা সেই জায়গায় যে মানে স্কিলড আনস্কিলড যে ওয়ার্কারের যে ইনইকুয়ালিটিটা দিনের দিন বেড়ে যাচ্ছে, সেই জায়গাটা এখানে আমরা কিভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি? ওটা দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে গিয়ে শুনতে পাচ্ছ যে মানে ওটা প্রথমত হচ্ছে ওই থিওরিটা হচ্ছে ম্যাক্রো কনটেক্সটে, সুতরাং ওখানে কোনো আমি যেগুলো বলছিলাম যে ইকোনমিক ডিসিশন ওইভাবে সেটা আসছে যখনই বলছি যে লেবার অগমেন্টিং, তখন হচ্ছে গিয়ে লেবারটা আর একটা এফিসিয়েন্সি ইউনিট, সেটা হচ্ছে গিয়ে হিউম্যান ক্যাপিটাল, ফাংশন অফ হিউম্যান ক্যাপিটাল, সেটা দিয়ে একটা হিউম্যান ক্যাপিটাল অ্যাডজাস্টেড লেবার ইউজ করছে। কারণ আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে কি সিমিলার, কিন্তু যেটা আমি বলছি যে ওই যে তোমার হিউম্যান ক্যাপিটাল বলছি ওটা হচ্ছে যেটা এন্ডোজেনাস ভেরিয়েবল, ওটা হচ্ছে হাউ মাচ হিউম্যান ক্যাপিটাল ইউ উইল হ্যাভ, দ্যাট ডিপেন্ডস অন ইউ, রাইট? আমি তো মাইক্রো পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখছি, আর তুমি যদি ম্যাক্রো পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখছো তখন ওই প্রশ্নটাকে অ্যাড্রেস করা যায় না মানে সেটা তো হাউসহোল্ড লেভেলেও তো ইনভেস্টমেন্ট অন হিউম্যান ক্যাপিটাল ফরমেশন, এটাও তো একটা মাইক্রো লেভেল ডিসিশনের জায়গায় চলে গেছে এখন। হ্যাঁ দুটো জিনিস হচ্ছে, একটা হচ্ছে whether you want to look at it from a macro point of view or a micro point of view. If you are looking from a micro point of view, then it's perfectly all right. We are just saying the word households make a decision. You make a decision of how much education you will have, okay? কিন্তু যখন কান্ট্রি লেভেলে করছো তখন হচ্ছে কি কান্ট্রি লেভেল ডেটা নিয়ে যখন ডিল করছো তখন যেটা আমি বললাম যে হু ইজ দ্য ডিসিশন মেকার ফর এ কান্ট্রি, রাইট? সেই জন্য ওরা হচ্ছে ওই এন্ডোজেনিটি ইস্যুটাকে, হ্যাঁ ওই এন্ডোজেনিটি ইস্যুটাকে ওরা ওইভাবে ম্যাক্রোতে কোনো সময়তে অ্যাড্রেস করে না। থ্যাংক ইউ। বল।
তুমি স্বপন তাই তো? Thank you for the nice presentation. I would like to speak in English because the speaker was speaking in English. So my question is, if you look at the choice of technique for a farm, it's always an endogenous decision, like the farm themselves wants to decide. And it's very surprising, and it's I don't have the data for that. Like in India, being a labor abundant country, most of the cases we find out the farm choice are exactly opposite. It's always towards capital intensity because farms do not have too much of money for research and development. We don't innovate too much as a farm as compared to the West. So we normally borrow technology rather than we produce technology. So our technological choice seems to be more of something that is against our abundant factor. So do you think is it possible that government regulation, the point that you are trying to make, can actually do in favor of, because ultimately it's a farm's profit maximization decision. So how far can government actually do that to ensure that, well, your choice of technique is not actually helping our population? Because we are not creating any innovation on our own self, we're actually borrowing all the technology. So I think it's something with a perspective of history, that way that technology has been initiated in India, and it is affecting our own labor wage share as well. Okay. Now, very interesting point. Okay, from my perspective, I don't think that the government should play any role in it because it's individual. I'm looking at it from an individual farmer. Okay, so the farmer should make his or her decision. Okay, so that's the first point, or the answer to the first question. The second question is that the techniques or the technologies, okay, that are available. The question is that, well, maybe that the technology that they are using is not optimal for them. So the question is that, well, why are they doing it? Okay. So, I mean, if it is not optimal, they don't have a choice. Choice in the sense that, well, if they want to use the technology that is used by American farmers, for example, okay, and one can argue that, well, if they can use that technique, that will be more productive. Now, that may not be optimal for a variety of reasons. If I look at the land size and things like that, okay. So I would look at it from this point of view, given the choices that are available, okay, conditional on that, we use a statistical or econometric terminology, whether they are optimizing, they are doing their best, okay. Now remember, when we were master students, we were told that, well, what is this Schultz hypothesis, that Indian farmers are poor but efficient, okay. So why are they poor? Okay, so if you're talking about efficient, remember the production function that I wrote, they are on the production function given their inputs, right? But they're poor. Why? They're efficient, that means given the technology, they are on the frontier, right? There is no inefficiency. Okay, so certainly when I was thinking about that, it came to my mind that, well, we were taught these things, but again, the way I interpret that, why were they poor? Because you need to innovate. You need to shift the function. That's the only way by which they can get out of that trap or whatever terminology you want to use. Okay, so then again, if you just say, well, okay, they don't have resources because remember I was talking about endogenous technical change. It's not that they can wait and then things will come from the sky and they will be more productive. That's not going to be happening. So they have to deliberately invest in things. And when they invest, I don't think the government should be saying that, well, no, you use this particular type of rice or use this particular type of machinery. No, it should be left to the farmers to figure out, because again, my own experience, but again, that's not very general. The land size is so small, and I'm from Purulia. So what happened is that, well, land is not even, so you cannot use tractor or those type of things. Forget about harvester and other things, which I have seen being used in other parts of India, right? Because the land size is much bigger, right? So I don't think that, remember that if I'm in charge, somebody says that, okay, you are in charge, you just tell the farmers what to do. I don't think that I'll be able to say anything that would be beneficial to them. Maybe beneficial to one, but not beneficial to all. উত্তম। খুব সুন্দর বক্তৃতা হচ্ছে, খুব ভালো লাগলো। একটা জায়গা আমার হয়তো ইনএফিসিয়েন্সির জন্য ধরতে পারছি না, এআই এর কনটেক্সটে এটা এনেছেন, খুবই ইন্টারেস্টিং। আপনি যেহেতু ব্যাংকের রেফারেন্স দিলেন, তো এই এআই একটা দেশের বা একটা রিজিয়নের এই এআই কি এন্ডোজেনাস না এক্সোজেনাস ভাবো? কারণ
অন্যরা যদি ওয়ার্ল্ডের সব জায়গায় যদি এআই দিয়ে করে, সেখানে আমার চয়েসের থাকবে না। আই এম ফোর্স টু ডু দ্যাট থিং। তো আমি একটু সংক্ষেপে একটু বলছি যে এআই কে আপনার যে মধ্যে গেছেন সেখানটা আমি পরিষ্কার ধরতে পারছি না, এই কনটেক্সটে যদি একটু বলেন। না, ওটা যেভাবে আমি মানে ভাবছি আর কি, যেভাবে যেটা হচ্ছে কি এআইটাকে তুমি ধরো কোনো একটা পার্টিকুলার বিজনেসে আসো, সেটা হচ্ছে এশিয়া মানে ইউরোপ বা আমেরিকাতে লোকেরা এআই ইউজ করছে। ইট ডাজ নট মিন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইট। ওয়ান টাইম আই জাস্ট রেড সামথিং ইন বাংলা নিউজ পেপার, কোনটা আমি ভুলে গেছি, আনন্দবাজার বা কোনো জায়গাতে, যে এখানে কোনো একটা রেস্তোরাঁতে, নট ইন ক্যালকাটা, ইটস আউটসাইড ক্যালকাটা, দে ইউজ রোবটস। Okay, so the question is that, well, why are they using robots? Is it because their labor shortage? No. Then do you know why they're using, or what would be your explanation? I forgot which part of is outside Calcutta. I don't know the Actually, Krishnanagar. Okay. there is one restaurant in Pune which does that, I know that. But I was not aware of anybody doing that inside Bengal. So when I was in Taiwan last year, I was amazed because I have not seen, like, so we were in a restaurant and suddenly we just saw that a robot is bringing our food. So my host was saying that, okay, you take the food. And then I was so excited, I started taking pictures or videos. And then later on in China, last year, because this is now 26. So we were in the hotel, and then suddenly there was a phone, the phone call. We pick up the phone, my wife picked up the phone, and she said, well, I don't know what is talking. It's just telling you that, well, there is a something going to your door, you open the door. So then I opened the door, I just come down and I said, there's a robot standing in there. I said, well, what is going on? And then I just read it, it said that, well, you press this button, you open it, and then the head opens, and then I just see that that the food delivery or whatever the other items that was delivered. So this is when I see these things, I just started thinking that, is it labor shortage? Taiwan, maybe there's labor shortage, okay? China is not a labor shortage. India is not a labor shortage. So what is happening, my explanation, maybe you may disagree, that they're using it for advertisement. So when you see that, you will be going to that restaurant to see how robot is serving your food, right? So this is the thing that they're using. So they're smart. They're using it, again, remember optimization. I'm thinking that they're optimizing. Okay, so in their decision, this is, okay, if we use robots, we'll be able to attract more customers. So this has nothing to do with other things. Yeah. Acha, Kaushik tabar Anjana. Kaushik. Okay, just one question regarding usage of AI. We know that there are various types of AI. Yeah. So if we consider a very simple example, for example, usage of ChatGPT on one hand, or Chinese DeepSeek on the other hand. Yeah. You have used Chinese data, isn't it? Yeah. For Chinese manufacturing firm. So is it that you have considered in your analysis that the labor force who work in the Chinese manufacturing firms, is it that they are skilled in the sense they are acquainted with usage of this DeepSeek technology rather than ChatGPT? Or is it that they are inefficient or whatever it may be because of the fact that they use it but use it at a suboptimal level? So have you considered separately this AI factor as an input, or you have classified labor force into various categories, or you have combined this labor force as Joydev asked, like that of human capital? So is it that you have considered a combination of skilled labor as well as usage of AI? Okay. So I told you that, well, AI is very complex. Okay. I don't know much about it, but again, when I started looking at things, then I realized that, well, there is not a single factor. Okay. But I can nail it down to a particular industry, because again, and then again, you can just see that, well, what type of AI is being used. So some people might be using, like we in academics use sometimes. I have written a paragraph and I asked ChatGPT to improve the sentence. Okay. So, I mean, if you ask whether I have used ChatGPT, I will say yes, right? But I may be using it only once in a month, whereas someone else might be using it for coding, and they might be using it every day. So if you look at this binary variable, have you used it? Yes or no? That's going to be giving you a very bad picture about it. So what we need is that extent of AI use, right?
you have to come up with some way. I don't know, what is the best way of doing it, but some way of, coming up with an index that will tell you that magnitude of, AI that is being used. That means it's a continuous variable. Think in terms of from 0 to 100, it's an index. So that will tell you the amount of AI you are using. But again, coming back to your point that if there are 10 or 20 different AI, I don't know what is the best way of doing it, but there are some people, I think NBER has kind of an approach to combine all those AIs into a single factor. ইনফ্যাক্ট সুবল সেই প্রবলেমটা তো ডিফারেন্ট টাইপস অফ লেবারেও একই প্রবলেম হয়, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্যাপিটালেও একই প্রবলেম হয়। সুতরাং এটা অন্যভাবে ট্যাকল করা হয় লেবার ক্যাপিটালের ক্ষেত্রে। এখানে পসিবলি অ্যালং সিমিলার লাইন্স কিছু একটা হবে আর কি। এগুলো সব হেটারোজিনাস ফ্যাক্টর। আচ্ছা অঞ্জনা। আচ্ছা সুবল, মানে দেখে খুব অবাক লাগলো এবং ভালো লাগলো। আমি অনেকদিন অর্থনীতির কোনো আর্টিকেল পড়িনি, মানে একাডেমিক আর্টিকেল পড়িনি। আমি পুরো প্র্যাকটিশনার ওয়ার্ল্ডে চলে গেছি, যদিও পড়াই। আচ্ছা, এখানে আমার মনে হচ্ছে এআই জিনিসটাকে বড্ড বেশি সিম্পলিফাই করা হচ্ছে, যেটা তুই বললি, যে এটা অ্যাকচুয়ালি মেজার করার দরকার। আর এআই এর মধ্যে চ্যাটজিপিটি এটা একটা ভেরি স্মল পোর্শন। অনেক রকমের এআই আছে। আর আরেকটা জিনিস হলো এআই তে করতে গেলে মানে সব ইন্ডাস্ট্রি এখন অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্টে এআই ইউজ করছে টু সাম এক্সটেন্ট। তার জন্য হিউজ ইনভেস্টমেন্ট দরকার হয়। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে আর এআই মানে দুটো বড় চেঞ্জ হয়েছে। এই দুটো বড় চেঞ্জের ফলে হিউজ ইনভেস্টমেন্ট দরকার হয় এবং তার জন্য পুরো রিস্ট্রাকচারিং দরকার হয়। এখন এটা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে বুঝেছি যে একটা বিশাল একটা রিস্ট্রাকচারিং দরকার হয়। এই জিনিসগুলো যদি ক্যাপচার না করা যায় তাহলে রেজাল্টগুলো ঠিক হবে না। এখন ক্যাপিটালের মধ্যে দিয়ে এআই ঢুকছে, হিউজ ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, মানে ওই বইটাতেই আছে যে কিভাবে মানে সেই প্রোডাক্টিভিটি প্রথম দিকে ধরা পড়ছে না, পরের দিকে ধরা পড়ছে। এটা হলো ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের প্রবলেম, কিভাবে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিসিস হয়। কিন্তু যাই হোক, সেগুলো আমি বাদ দিচ্ছি। যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো এআই ইজ নট সিম্পল ওয়ান থিং, যেটা তুই বললি। এবং আমার মনে হয় যদি প্রোডাক্টিভিটির ইম্প্যাক্টটা, এআই এর ইম্প্যাক্ট অন প্রোডাক্টিভিটি মেজার করতে হয়, তাহলে ওইটার পিছনে অনেকটা ভাবনা চিন্তা করার দরকার আছে। কারণ এআই ইজ নট জাস্ট লেবারের ওপর ইনভেস্টমেন্ট, জাস্ট ক্যাপিটাল, বাট ইট কামস থ্রু ক্যাপিটাল। বিশাল ইনভেস্টমেন্ট লাগে। I completely agree with you. I just told you that people, because it's a heart, people start like using it. But what I have found is that this is completely wrong the way they're using it. আর যেটা তুই বলছিস যে বিভিন্ন মানে ওটা সবাই জানে যে there is not a single thing. I mean, when we use the word AI, I deliberately chose these things. I know that people will be asking questions or people will be, like excited to say something about it. This will help because again, I just said that, I started talking to some Chinese co-authors about it. I don't know what sort of data they can get. But the point is that, once you get a particular industry, the other thing that you just said, the restructuring, which I don't know, but maybe you are completely right that you cannot say that, I'll be using AI next day. Or you cannot say that, I'll get a robot in my restaurant. Probably that would be easier than the other thing. মানে ইন্ডাস্ট্রিতে মেইন এখন ডিবেট হলো এআই তে ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে কিন্তু সেটা অ্যাডাপ্ট করছে না। ওটা তো বানাচ্ছে যে সোলোর সে ফেমাস যে productivity is everywhere except in statistics or productivity statistics. তার কারণটা কি হচ্ছে যে ইট টেক্স টাইম। তুই আজকেই মানে করছিস, সঙ্গে সঙ্গে ইটস নট ইনস্ট্যান্টেনিয়াস। আমার মনে হয় যে সোলোর ওটা মানে গন্ডগোলটা হচ্ছে কি, ও সঙ্গে সঙ্গে তো আর মানে এটা দেখতে চাচ্ছিল, কিন্তু ইফ ইউ টেক এ ল্যাগ, মানে R&D doesn't produce a productivity increase right away. It takes some time. So you have to
use lags to capture the effect. So exactly, something like that, it would be probably reflected few years later. হিউজ মেন্টাল ব্লকেজ আছে ইউজ করাতে এবং ফর গুড রিজনস মেবি, হ্যাঁ। কিন্তু এই এআই শুধু ইনভেস্টমেন্ট নয়, এআই শুধু মানে প্রোডাক্টিভিটিকে বাড়িয়ে দেবে, কতটা বাড়িয়ে দেবে সেটা হলো ডিগ্রি অফ অ্যাডপশনের উপর। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওইটা আমি এখন ফোকাস করতে যাচ্ছি যে এক্সটেন্ট অর ডিগ্রি অফ অ্যাডপশন, মানে forgetting other complications, but other complications are also need to be captured. But that index that I was referring to, at least in NBER, these guys, the smarter people, so they come up with a kind of an aggregate index, which we want to use. Divakar. সুবল, এখানে টপিকে একটা আজকে ডিসকাশনের টপিকের মধ্যে ইনইকুয়ালিটি বলে একটা শব্দ ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এই ইনইকুয়ালিটি আজকে সারা বিশ্ব জুড়ে, শুধু ভারতবর্ষে নয়, আমার তো মনে হয় যে এই ইনইকুয়ালিটি প্রবলেমটাকে যদি প্রপারলি অ্যাড্রেস করা যায় তাহলে পরে প্রোডাক্টিভিটি লেভেলও বাড়ে, এবং এই ইনইকুয়ালিটি ব্যাপারটাকে অ্যাড্রেস করবার জন্য কোনো ইকোনমিক্স মডেল বা এআই কোনো সাজেস্ট করতে পারে? না, এটা ডেলিভারেট, বুঝতে পেরেছিস তো? যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এটা ডেলিভারেট, যখনই তুই বা স্টেট একটা পার্টিকুলার সেক্টরকে করতে যাচ্ছে তখন ডেলিভারেটলি ক্রিয়েটিং ইমব্যালেন্স, তাই না? তুই যদি চিপ বেকিং একটা ইন্ডাস্ট্রি করিস, ইউ হ্যাভ টু হায়ার দোজ টেকনিশিয়ানস, দোজ people who are highly technical, and you have to pay them a very high wage. So you are deliberately creating imbalance. So you just look at what is happening in Bangalore. So again, look at the people who are working in the tech sector versus the professors. Professors are not getting that type of salary, right? So it's kind of an imbalance that is created. Okay, so there is I mean, if you want to avoid that, only government regulation can do that. But that will basically kill the whole idea of getting the benefit of it. So again, I am not in favor of government intervention in doing these things, but I wrote those points because if you want to argue that, well, how do I get rid of this imbalance, then one thing is just like in Europe and Japan, what they have done is that, well, they control that you cannot use innovations that will increase productivity of only one. So for labor, they say, well, you have to use innovations that will increase productivity of labor, not replacing labor. See that? So they have those type of regulations. So you can direct. So the regulation is directing the type of innovations, that you do not make innovations that will replace labor. You have to do innovations that will enhance productivity of labor. Okay? So just think in terms of doctors. মার্কেট ফোর্সেস এই দাঁড়াও, এরপরে অরুণ আছে, তারপর তুমি বলবে। বলছি যে মার্কেট ফোর্সেস হ্যাঁ। সেরকম তো কোনো টুলস নেই যা দিয়ে এটা কন্ট্রোল হবে। হ্যাঁ, সেই জন্য না, না। এই দিবাকর, শোনো। ইন্টারভেনশনটা নেই, দরকার নেই, তো গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন ছাড়া তো এটাকে অ্যাড্রেস করা যাবে না। না, সেটাই তো বলছি যে গভর্নমেন্ট যেমন ভাবে বলছিলাম যে ওয়েস্ট বেঙ্গল Direct গভর্নমেন্ট করছে, হ্যাঁ। ইজ ডুইং এ তেলেভাজা মুড়ি, রাইট? ইটস কাইন্ড অফ এ ডেলিভার্ড চয়েস, রাইট? তো এখন ওরকম ভাবে মানে করতে পারে আর কি, যে দে ক্যান মেক দোজ টাইপ অফ ডিসিশনস। আমি বলতে পারি, আমার বক্তব্য হলো যে এআই নিয়ে কথা হচ্ছে, যে এআই অ্যাডপশনের ব্যাপারে বিভিন্ন কান্ট্রি যে আমেরিকান এক্সিকিউটিভদের ইন্ডেক্স হল 33, whereas Indian executive index হল 68, willingness to adopt AI. এগুলো নিয়ে প্রচুর ডেটা আছে, এবং এভরি আদার ইয়ার এই ডেটাটা কালেক্ট করা হয় যে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির উইলিংনেস, এক্সিকিউটিভদের উইলিংনেস টু অ্যাডপ্ট এআই। হ্যাঁ, সেটা আরেকটা আলাদা ইস্যু, মানে সেটা হচ্ছে কি তুই অ্যাডপ্ট করবি কি করবি না, যেটা আমরা ইকোনমেট্রিক মডেলে করি যে হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে কি ওয়ান্স ইউ সে দ্যাট, ওয়েল, ওকে, ইউ ডু decide to adopt it, next question is that, well, how much or where and that type of thing. হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। Big company, they cannot turn their ship overnight. হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। সেখানে একটা ব্যাপার। মানে অর্গানাইজেশনের ব্যাপার। আচ্ছা, লাস্টে ফ্রম পার্থ। এটা এসেছিল প্রথম দিকে যে এমপ্লয়াররা আর যারা লেবার হায়ার করছে তারা লেবার মার্কেট কন্ট্রোল করছে।
ম্যানেজমেন্টে কিছু ভালো ভালো লেখা আছে। বিখ্যাত লেখা হলো মাইকেল পোর্টার, হ্যাঁ। স্কুলে Porter hypothesis বলে ফাইভ যেটা। ফোর্সেস। ওখানে উনি দেখাচ্ছেন কিভাবে বিভিন্ন পাঁচটা ফোর্স, there could be situation where producer controlling the supply side. Okay, okay. ওটা একটা খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার। ওটা লেখাটা বেরিয়েছিল sometime in 80s। হ্যাঁ, যাক পরে পরে চেক করে নেবো তোকে। পরে আবার একটা উনি তার অ্যাডিশনাল লিখেছেন 2018-19 নিউ ডেভেলপমেন্ট অফ ফাইভ ফোর্সেস, যেখানে লেবার মার্কেট রেগুলেশন ইত্যাদিকে কন্ট্রোল করেছেন। ওখানে এগুলো নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে, কমপ্লিটলি ফ্রম ম্যানেজমেন্ট, ইট ইজ নাথিং টু ডু উইথ দ্য ইকোনমেট্রিক্স অর ইকোনমিক্স অ্যাজ সাচ। ওনার পেপারটা কোথাও ইকোনমিক্স বা কোনো ইকুয়েশন নেই। না, ইকোনমিক্সটা যেটা হচ্ছে, ইকোনমেট্রিক্সটা হচ্ছে কি ইভ্যালুয়েশন, হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ, মানে মানে ম্যাগনিফাইং, সরি, মানে তুই এটাকে কোয়ান্টিফাই করছিস আর কি, সেটাই সেই জায়গাতে ইকোনমেট্রিক্স। আদারওয়াইজ দ্য থিওরি ইজ কামিং ফ্রম হোয়াট এভার পিপল আর টকিং অ্যাবাউট। ইট ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং টপিক। আমাকে পড়াতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে আমার তো ইকোনমিক্সের ব্যাকগ্রাউন্ড, দিস গাইস ইজ সেইং সামথিং ভেরি হ্যাঁ, হ্যাঁ। Partho, last question from Partho. আচ্ছা, আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, সুবল, তুই অনেক দেশ তো ঘুরেছিস, এখন এই ইনইকুয়ালিটি ইত্যাদি এইসব প্রবলেমগুলো, এটা মানে ইট ইজ রিলেটেড টু এ সার্টেন এক্সটেন্ট টু ইনোভেশন। তুই কি এরকম কোনো দেশ দেখেছিস যে ইনোভেশন কন্ট্রোল করতে চাইছে বাই ইউজিং দি মানে অ্যাবান্ডেন্ট ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন মোর, হ্যাঁ, so that the share of the income goes to the abundant factor of production? এরকম মানে কনসাস কন্ট্রোল অফ ইনোভেশন, এরকম কোনো দেশ কি তোর চোখে পড়েছে বা তুই সেরকম? না, আমি অ্যাজ সাচ আমি কোনো দেখিনি, কিন্তু আমি যেটা ওই লেখাটা পড়ে যেটা দেখলাম যে there are some countries in Europe and Japan where they control those things in a way that, যেটা আমি বলছিলাম একটু আগে, যে you make the innovation to make labor more productive but do not replace labor, so that type of thing. So যেটা যদি তুই এর সঙ্গে ইনকাম ইনইকুয়ালিটিকে করতে চাস, তার মানে that will be automatically reducing this disparity in income distribution. Okay, as such প্রথমে থেকে তুই ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশনটাকে কমাবি, সেটা যদি ফোর্স করে। আমি বলছি ধর ইন্ডিয়া ইজ লেবার অ্যাবান্ডেন্ট, হ্যাঁ, so if there is a scheme where you give more importance to labor intensive innovation, এইরকম ধরনের কোনো এরকম দেশ দেখেছিস যেটা মানে এই ধরনের ইম্পর্টেন্স দেয় আর কি টু দেয়ার অ্যাবান্ডেন্ট ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন? মানে তুই যেটা বলতে চাইছিস তার মানে দুটো জিনিস, এটা আমি সবসময়তেই আমি স্টেটকে বাদ দিতে চাই, মানে রেগুলেশন স্টেট বিকামিং এ কি জানো, স্টেট তো আসবেই। হ্যাঁ, এখন যদি স্টেট না হয় তার মানে হচ্ছে আপ টু ইউ, if you are the farmer, you figure it out what is the optimal for you, whether you are going to be using tractors or using harvester, that's your decision, and your decision is controlled by your behavior, meaning profit maximization or so. The state or the government comes in for a different reason. স্টেটে কি এটা আচ্ছা, হয়? এই শোনো, এই পার্থ, সরি টু সে, এই ডিসকাশন থামাতে হবে। এই ডিসকাশন অনেক চলতে পারে, পরে তো আলোচনা করতেই No, পারে। we see that because of AI, everybody got এক্সাইটেড, হ্যাঁ। excited. হ্যাঁ, একটা No, I don't think that I have seen that much of like questions. আলটিমেটলি মার্কসিয়ান ইকোনমিক মার্কস যেটা বলেছে, এই না না, এই তুমি শুরু করো। Thank you, sir, for এখন মার্কস ঢুকে পড়লে thank you, sir, for enlightening us with your unique insight. আর আমরা তো আলোচনার মানে কোয়েশ্চেন আনসার সেশনটাতে দেখলাম যে এটা সত্যি খুব একটা ইন্টারেস্টিং টপিক। এটা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে 15 মিনিট নয়, অন্ততপক্ষে 1.5 ঘন্টা সময় লেগে যেতে পারে। আর এখানে সবাই একেবারে এমিনেন্ট ইকোনমিস্টরা আছেন, তাদের বিভিন্ন আইডিয়াস, এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা আলোচনাটা অন্য একটা দিন হয়তো করার সুযোগ নিশ্চয়ই পাবো।
তা আমাদের অনুষ্ঠানের এটা দ্বিতীয় পর্বে আমরা একটু ফেলিসিটেট করতে চাই প্রফেসর প্রফেসর শিকদারকে এবং প্রফেসর কুম্ভকারকে। আমি এই জন্য দিবাকর দা এবং অরুন্ধতী দিকে একটু ডেকে নিচ্ছি। আপনারা এসে একটু ওনাদেরকে সম্মানিত করবেন। দিবাকর দা, আপনি আমাদের ওই যে আসছেন আপনি, আচ্ছা হ্যাঁ, আগে আজকের এই অনুষ্ঠানের যে মূল বক্তা তাকে আমরা সম্মানিত করতে চলেছি। আচ্ছা কি বলে ম্যাডাম আর স্যার কি ব্যাচমেট? ও তাহলে তো আরো মানে খুবই একটা, আচ্ছা এটা তো খুবই একটা যে আচ্ছা আচ্ছা দিবাকর দা, এবার স্যারকে একটু এবার আমি আমাদের অ্যাকিউডের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারিকে একটু বলবো যে স্মারকটি আমরা তৈরি করেছি সেটা ওনাদের দুজনের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। প্রীতিদি আমাদের আজকের স্পিকার হাতে তুলে দিচ্ছেন। আর আমাদের সেক্রেটারি দেবশুভ্রদা। আমরা এখানে অনেকেই আছি যে সৌমেন স্যারের ডাইরেক্ট ছাত্রছাত্রী। হ্যাঁ, আমরা অনেকেই আছি স্যারের কাছে। আমার ছাত্রছাত্রী কখনো ছিল না, এরা মাইনরিটি। বলো না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ঠিক। আচ্ছা, এবার আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে প্রায় পৌঁছে গেছি। আমাদের স্কলারশিপ প্রদানের যে অনুষ্ঠানটি আছে সেটার জন্য আমি তোমাদেরকে ডাকছি, তোমরা একে একে এসো এবং তোমাদের স্কলারশিপটা এখান থেকে নিয়ে যাও। প্রথম যে স্কলারশিপটা দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রফুল্ল রতন। আচ্ছা, প্রথম যে স্কলারশিপটি সেটা হচ্ছে প্রফুল্ল রতন মুখার্জি মেমোরিয়াল স্কলারশিপ। সেটা অ্যাওয়ার্ডেড টু দ্য ফার্স্ট র্যাঙ্ক হোল্ডার ইন ইকোনমিক্স, এমএসসি ইকোনমিক্স। সেই পুরস্কারটি প্রদান করেন শ্রী অরূপ রতন মুখার্জি এবং আমরা এই বছর সেই পুরস্কারটি তুলে দিতে চলেছি শ্রীমতী সায়ন্তী ব্যানার্জিকে। সায়ন্তী, তুমি এসেছো? হ্যাঁ, তুমি এসো। এবং আমি সুদক্ষিণা গুপ্ত ম্যাডামকে একটু বলছি ওর হাতে এই পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য। দ্বিতীয় পুরস্কারটি মৃণাল কুমার দাশগুপ্ত মেরিট স্কলারশিপ। সেটাও প্রতি বছরই দেওয়া হয় টু দ্য সেকেন্ড র্যাঙ্ক হোল্ডার ইন এমএসসি ইকোনমিক্স। সেটি পাচ্ছে শ্রী মৌসম মল্লিক, কিন্তু এবং সেটির প্রদান করেন শ্রীমতী সুব্রতা দাশগুপ্ত। কিন্তু বোধহয় আজকে আমরা মৌসমকে পাচ্ছি না, ও কাজের সূত্রে অন্য জায়গায় রয়েছে। ওর পরিবারের কি কেউ এসেছেন? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে তোমরা তোমাদের ব্যাচমেট তো নিশ্চয়ই ওকে জানিয়ে দিও, পরে যেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করে নেয়। তৃতীয় পুরস্কারটি আজকের দিনের রাধারানী সিংহ রায় মেমোরিয়াল স্কলারশিপ। দিস awarded to the third rank holder in MSc Economics এবং এই পুরস্কারটি প্রদান করেন শ্রী হীরেন সিংহ রায়। আর এই বছরের জন্য সেটি পাচ্ছেন শ্রীমতী অঙ্কনা মুখার্জি। অঙ্কনা, তুমি এগিয়ে এসো। আমি কৌশিক গুপ্ত স্যারকে একটু বলবো ওর হাতে এই পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য। এরপরের পুরস্কারটি মৃণাল কুমার দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল স্কলারশিপ। দিস awarded to a female student of the Department of Economics, CU, who is pursuing her post-graduation.
This award is given on a means cum merit basis. এবং এই পুরস্কারটিও প্রদান করা হয় সুব্রতা দাশগুপ্তের তরফ থেকে। এই বছর প্রাইজটি পাচ্ছেন, অ্যাওয়ার্ডটি পাচ্ছে শ্রীমতী সুদীপ্তা ধর। সুদীপ্তা, তুমি এগিয়ে এসো। আমি সুব্রতাদিকে বলবো যে ওর হাতে এই পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য। সুব্রতাদি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসেছেন। উনি মৃণাল কুমার দাশগুপ্তের স্ত্রী। আমরা সুব্রতাদির হাত থেকে ওর হাতে এই পুরস্কারটি তুলে দিতে চলেছি। পরের পুরস্কারটি কমলা কিঙ্কর সিংহ রায় মেমোরিয়াল স্কলারশিপ, awarded to a female student of the Department of Economics CU who is pursuing her post-graduation. This award is given on a means cum merit basis. এই পুরস্কারটিও প্রদান করা হয় শ্রী হীরেন সিংহ রায়ের তরফ থেকে। এই পুরস্কার এই বছর পাচ্ছে শ্রীমতী শতভিসা মজুমদার। শতভিসা এসো। এবং আমি নিলয় দাকে বলবো এই পুরস্কারটা তুলে দেওয়ার জন্য। পরের পুরস্কার অশোক চন্দ্র বেরা মেমোরিয়াল স্কলারশিপ, awarded to a male student of the Department of Economics CU who is pursuing his PG. This award is also given on a basis of means cum merit, and এইটার ক্ষেত্রেও শ্রী অশোক কুমার বেরা কর্তৃক এটি প্রদান করা হয়েছে। এই সরি হ্যাঁ অমর। এবং এই পুরস্কারটি পাচ্ছে শ্রী আকাশ গুনিন। আমি অরুণাভ ভট্টাচার্য স্যারকে বলবো এই পুরস্কারটি প্রদান করবার জন্য। পরের পুরস্কার আশালতা বেরা মেমোরিয়াল স্কলারশিপ, awarded to a female student of the Department of Economics CU who is pursuing his PG. This award is given on a means cum merit basis. এবং এই পুরস্কারটিও প্রদান করা হয় শ্রী অমর কুমার বেরার তরফ থেকে। এই বছর এই পুরস্কারটি পাচ্ছেন শ্রীমতী বিপাশা রায়। আমি বিশ্বজিৎ স্যারকে বলবো ওর হাতে এই পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এইবার যে পুরস্কারটি প্রদান করা হচ্ছে সেটি দেবজিৎ কর মেমোরিয়াল স্কলারশিপ, awarded to a student of the Department of Economics CU who is pursuing his or her PG. This award is given on a means cum merit basis. আমরা জানি আজকে শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা মজুমদারকে পেয়েছি আমাদের মধ্যে, যার তরফ থেকে এই পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। আমি শ্রীমতী মজুমদারকে এখানে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আর এই পুরস্কারটি পেতে চলেছে শ্রীমতী অদিতি দে সরকার। তোমাদের সকলের জন্য আমাদের তরফ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা রইল, আগামী দিনের শুভেচ্ছা রইল। আশা করি আগামী দিনে তোমরাও তোমাদের স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এইবার আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আচ্ছা, তোমরা সবাই একসাথে একটু দাঁড়াও। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ওদের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক শুভকামনা।
আচ্ছা, স্যাররা ঢাকা পড়ে গেলেন, স্যারেরা যদি একটু, হ্যাঁ হ্যাঁ তোরা তো, হ্যাঁ কারণ হ্যাঁ 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 যাও যাও, তোমরা যাও, কারণ তোমরা তোমাদের মানে খুব সৌভাগ্য যে এরকম মানুষের উপস্থিতিতে তোমরা এই পুরস্কারগুলো পেলে। এই ইভেন্টলি দাঁড়িয়ে যাও। হ্যাঁ, ওদের জন্য আরো একটু আমরা হাততালি দিয়ে ওদেরকে আনন্দিত করি। এইবার অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে আমি অ্যাকিউডের সভাপতি শ্রী হ্যাঁ সম্পাদক, সভাপতির ভাষণ তো আমরা আগেই শুনেছি, হ্যাঁ এখন আমরা সম্পাদক শ্রী দেবশুভ্র পালের কাছে কিছু শুনতে চাইব। ধন্যবাদ ট্রিনা। শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সবাইকে। অ্যাকুয়েডের তরফ থেকে আজকের বক্তা প্রফেসর কুম্ভকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওনার মূল্যবান সময় উনি ব্যয় করে আমাদের মধ্যে এলেন, আমাদের এত মনোগ্রাহী একটি বক্তব্য শোনালেন। ইনফ্যাক্ট ওনার আগামীকাল খুব ভোরে কলকাতার বাইরে যাওয়ার কথা, সেই শিডিউলটাকে খানিকটা অদল বদলও করতে হয়েছে ওনাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি আমাদের সময় দিলেন। এর জন্য অ্যাকুয়েড ডক্টর কুম্ভকারের কাছে কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার মাস্টারমশাই এবং আজকের সভার যিনি চেয়ারপারসন প্রফেসর সৌমেন সিকদারকে। উনি পুরো আজকের সভাটা সঞ্চালনা করলেন এবং ওনার বক্তব্য আমাদের শোনালেন। ধন্যবাদ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে, আজকের এই প্রেক্ষাগৃহ ওনারা ব্যবহার করতে দিয়েছেন আমাদের, আমরা কৃতজ্ঞ। অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো আপনাদের সবাইকে, আপনারা এলেন তাই এই অনুষ্ঠান এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান হলো। অ্যাকুয়েড আপনারা হয়তো অনেকে জানেন, কেউ কেউ হয়তো জানেন না, এবছর আমরা আমাদের রজত জয়ন্তী বছর পালন করছি এবং এই রজত জয়ন্তী বছর অনুষ্ঠানের মানে যে সিরিজ অফ প্রোগ্রামস, তার দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। আমরা আশা রাখবো যে আগামী দিনে আমরা আরও কিছু এই ধরনের অনুষ্ঠান আপনাদের সামনে নিয়ে আসব। আমরা চাইবো আরও অনেক মানুষ আসুন আমাদের সাথে এখানে এই অনুষ্ঠানগুলোতে। যাই হোক, আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে আপনাদের সবাইকে আরেকবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। বাইরে সামান্য চা জলখাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যদি আপনারা অনুগ্রহ করে ওখানে একটু জমায়েত হন।